ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੁਲਝਣ ਵਾਲਾ ਸੁਲਝਾਅ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ 2005 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬੇਅੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ IDF ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਾਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਮਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦਾ ਸੁਲਝਾਅ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲ, ਥਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਘਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਟਨਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੀਲਾ ਵਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਦੇਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰਡਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਮੁੱਲਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਹੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਹੋਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਹੈ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1400 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 200 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। खैर दोस्तों, कई सवाल उठ रहे। एक और सवाल कि हाउ लाइकली इज अ लार्जर वॉर। कहते it's clearly in the minds of everyone, and why a host of foreign leaders and diplomats have made their way to Israel over the past couple of weeks. The main focus of concern is along Israel's northern border, where exchanges of gunfire between Israeli forces and the powerful Lebanese Shia militia Hezbollah have escalated day by day. Israel has deployed troops and armor to the border and taken the precaution of evacuating tens of thousands of civilians from vulnerable communities. Hezbollah is backed by Iran, which has warned that it might have to intervene if the situation in Gaza continues to deteriorate. For Israel, Hezbollah's stock of sophisticated missiles represents much greater potential threats than Hamas. The US has sent additional weaponry to Israel and deployed a carrier task force to the eastern Mediterranean as a powerful signal to Hezbollah and Iran. But while the violence of recent days is alarming, it doesn't yet seem as though Hezbollah has taken a definitive decision to join the fight. सवाल ये है कि गाजा में what are they actually getting? As we have said कि humanitarian supplies cannot reach to Gaza. जी बिल्कुल। वर्ल्ड वाइड एक और सवाल है जिस तरह से आज आप लोगों को पता है कि 2 औरतों को रिलीज़ किया गया है हमास की तरफ से and what they have said. सवाल ये पूछा जा रहा है कि विल इज़राइल बी एबल टू रेस्क्यू द हॉस्टेजेस? जो और 200 लोग हैं, विल दे बी एबल टू रेस्क्यू दैम? Because of the very high number of hostages held in Gaza, more than 200, the odds on Israel being able to rescue all of them by force are not good.
As we know, two hostages were released after mediation by Qatar, and another two were released as well. The Qataris believe more could follow up, but some people are suggesting this could be a delaying tactic by Hamas to deter Israel from making its expected military incursion into Gaza. The Israelis have a lot of expertise in hostage rescue, and their special forces unit, Sayarat Matkal, has trained intensively for just such an operation. But they face a tough challenge. Some or all of the hostages are likely to be held underground in tunnels and bunkers, in some cases being moved around from one secret location to another. If their captors thought their hostages were on the verge of being rescued, they would quite possibly try to kill them first. So any rescue operation will be immensely risky. Where does Hamas get its money from? In its early days, Hamas was funded by some Palestinian expats and private donors, particularly in the Arab Gulf. Some Islamic charities also sent money. Those sources of funding became much more difficult after it was widely designated as a terrorist entity by the US, European Union, and others. Importantly, Hamas now receives material and financial support from Iran. In recent years, with a dire economic situation in Gaza, Qatar, which has given aid to the Palestinian territory, has been allowed to help it pay the wages of its thousands of government workers. The US Treasury also says that Hamas has a secret international investment portfolio which generates large sums, though its assets estimated to be worth hundreds of millions of dollars, with companies operating in Sudan, Algeria, Turkey, United Arab Emirates, and other countries. Will the West call for a ceasefire? The death toll so far is staggering. More than 1,400 Israelis killed and more than 5,000 Palestinian. Gaza Hamas-run health minister said that's an appalling loss of life, even by the terrible standards of the decades-long conflict between Israel and Palestinians. From my experience of previous rounds of violence, the West allows Israel time to punish Hamas before it starts calling the restraint. Let alone a ceasefire. Western governments are generally sympathetic to Israel's desire to punish Hamas. But this latest war is different. Israel isn't setting out merely to punish Hamas, mowing the grass as it has sometimes been duped in the past. This time, Israel is determined to eradicate the movement once and for all, politically and militarily. That's going to involve great deal more human suffering and judging by the West support for Israel so far. Notwithstanding Joe Biden's warning to Israel not to act out of blind rage, it seems that Israel will be able to pursue its objectives for some time before its allies say enough is enough. Will Fatah run Gaza again? So some backgrounds first. Fatah is the secular political faction which is the main rival to Hamas. The Fatah leader is President Mahmoud Abbas, who leads the Palestinian Authority PA, which governs parts of the occupied West Bank. He is also the chair of the Palestinian Liberation Organization, which is the umbrella group that is internationally recognized as representing the Palestinian people. Hamas and Islamic Jihad are not part of the PLO, which has been the negotiator in past rounds of the direct peace talks with Israel. The PA governed Gaza, but Hamas took full control there in 2007, ousting PA's security forces in bloody street battles. This was a year after Hamas won parliamentary elections. We saw the U.S. Secretary of State Antony Blinken meeting President Abbas when he rushed to the region after the war started in Gaza. Last week, I met Sabri Saidam, a former PA minister who is senior Fatah official and close to Abbas. I asked him whether the PA was being urged to return to Gaza after this war. He told me Israel wants to discuss the future. America wants to discuss the future. The Palestinian leadership is quite clear.
It feels strongly about it. It will not come to control Gaza and the people of Gaza on the back of an Israeli tank. This conversation happened with BBC. Red line for Israel. If they do, then we have heard very little about it. There is also no one single unified Western position on this conflict in the way that there has been within NATO over the full-scale Russian invasion of Ukraine last year. The sheer savagery and cruelty of Hamas' attack on civilians in southern Israel on October 7th meant that many Western leaders rushed to offer Israel their full support. However, as Israel's retaliatory airstrikes have subsequently pummeled Gaza, causing appallingly high civilian casualties, there are growing misgivings amongst Israeli friends that the Netanyahu government is going too far. Don't be blinded by anger in the way we are in the US after 9/11, is the message President Biden gave Israel during his brief visit there last week. All Western leaders have called on Israel not to breach international humanitarian law, yet that is exactly what UN agencies are now accusing Israel of doing as it bombs crowded areas and forces more than 1 million people out of their homes. And which is why we are saying, Didi, कि humanitarian law के तरफ अगर देखा जाए, the way Israel is attacking or bombarding the Gaza Strip, उनमें कितने innocent civilians, बच्चे, औरतें, do they deserve to die like this? Shana, nobody deserve it. Nobody deserve it. ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ। ਔਰ ਤਰਾਸਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ, ਹਾਊ ਫਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਲੋਕ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ 2.3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਹਮਾਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ 20 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ 5-7 ਹੋਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਪਰ 2.3 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਟੋਟਲ ਵਸੋਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਜ਼ਾ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਲ, ਥਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਤਿੰਨੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਆਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੋਂ ਵਸੋਂ ਆ ਉੱਥੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਮਿਸਾਈਲਸ। ਖਦਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਾਈਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਬੜਾ ਅਸਲਾ ਔਰ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕਸ ਨੇ, ਮਿਸਾਈਲਸ ਨੇ, ਔਰ ਥਲ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨੀਬਡੀ ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਡੀ ਕੈਨ ਇਮੈਜਨ ਦੈਟ। ਔਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੂਵੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਿਲ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਮੂਵਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਉਧਰ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਮਰਤਾਂ ਸ਼ੈਨਾ ਆਮ ਲੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ 5791 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2390 ਬੱਚੇ ਨੇ, 1421 ਔਰਤਾਂ ਨੇ, 295 ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਔਰ 16,297 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। 1550 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲ, ਥਲ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮਾਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। Bilkul, we'll continue our discussion after a quick commercial break. We'll be right back. Housewarming party ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਘਰ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਲੌਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਰ ਨੰਬਰ 14 13478 78th Avenue 6045037007 ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ 3705 ਅਵਰਨ ਵੇ, ਅਵਰਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 2533217007 ਜਾਂ greatblindscanada.com ਤੇ ਕਰੋ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ, ਪਰਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਓ। ਮੀਟ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਮੈਰੀਨੇਟਡ ਮੀਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਲਈ ਵੈਜੀ, ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੇ। ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਦੀਆਂ 18 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾਓ। ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਕਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਖਰੀਦਣਾ, ਜਾਓ 18 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨ, ਵਾਕਰ, ਵੀਲਚੇਅਰ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਵਰੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫ੍ਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਬਲਿਸਟਰ ਪੈਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 8925 ਸਕਾਟ ਰੋਡ, ਡੈਲਟਾ 6045990211, 128th Street and 96th Avenue, 6045811900, 1539 Johnson Road, White Rock। ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਲੈ ਗੋਲੀ ਕਿਹਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕਿਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਹੁਣ ਸਰੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ 12743 80th Avenue ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਟਰ ਔਰ ਮਿਸਿਸ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604-572-5553। ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੌਲਟ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ, ਥੈਫਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਆਫੈਂਸਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਊਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਲਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਸਾਊ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਜੋ 4 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ BC, ਅਲਬਰਟਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇਸਸ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਗਗਨ ਨਾਹਲ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਨਾਹਲ ਨੂੰ 604-527 4769 6625 152 A Street, Surrey। For all criminal charges, call Gagan Nahal 604-527-4769. ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਯਾਰ, ਦੱਸ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾ 132 ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਲੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਡੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ICBC ਅਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਸਰਵਿਸ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੋ 7823 132 ਸਟਰੀਟ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਲ 604-503-0988। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਔਰ ਇਹ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆ ਰਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਆਸ਼ਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਪਰੀਤ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਟ੍ਰਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਤਮਾਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਊ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ 'ਤੇ आती है अशना उहदे इफेक्ट बहुत ज़्यादा बुरी तरह मारू पैंदे हैं। बिल्कुल दीदी, और हमारे इस मुल्क के बारे में बात करते हैं तो टोरंटो सन वालों ने कहा कि ट्रूडो इज़ प्लेइंग पॉलिटिकल गेम्स विद द इजराइल हमास वॉर। Trudeau is trying to play both sides of the war as he deals with a divided Liberal caucus. On Tuesday afternoon, just after 2 p.m., Prime Minister Justin Trudeau denounced the bombing of a hospital in Gaza. On Saturday, just before 10 p.m., his government put out a statement that Israel was likely not responsible. इसके साथ-साथ it took Trudeau government 4 days longer than our allies and independent experts to arrive at this most obvious conclusion. Analysis conducted independently by the Canadian Forces Intelligence Command indicates with a high degree of confidence that Israel did not strike the hospital on October 17th, 2023, Defense Minister Bill Blair said late Saturday night. The more likely scenario is that the strike was caused by an errant rocket fired from Gaza. We will continue to provide updates as new information becomes available. The October 17th blast at Al Ahli Arab Hospital was originally reported by media around the world as an Israeli missile hitting the hospital, killing 500 people. At the time of the blast, the hospital was being used as a refuge by civilians looking for a safe place to hide. The news coming out of Gaza is horrific, Trudeau said on Tuesday. International humanitarian and international law needs to be respected in this and in all cases. There are rules around wars and it's not acceptable to hit a hospital. The statement made immediately after the blast is completely fine. It did not blame Israel. It did not blame Hamas. It just rightly condemned a hospital being hit. Trudeau walked the line. He didn't cross it there. But his ministers would later put out statements worded in ways that many took to see the government as blaming Israel. They didn't go as far as some media outlets in Canada such as CBC and the Toronto Star, which pumped up headings calling it an Israeli attack and falsely claiming Trudeau had said that. By the early light of morning on Wednesday, the whole world could see that initial claims were not true. The hospital had not been hit. There was a blast in the parking lot and some burned out cars, while there were some people who died. It was not the 500 hospital patients and people seeking refuge Hamas had originally claimed. It was likely between 10 and 30 people, according to the best estimates at the time. Israel denied it was one of their missiles and pointed to records on when and where their missiles were being fired, which showed none in the area. They pointed to the blast pattern where the blast happened and based on that where it could have come from. Israel also noted recordings of Hamas fighters discussing how Palestinian Islamic Jihad and another terrorist organization had been firing rockets from the cemetery behind the hospital. One of those misfired and hit the hospital. If Trudeau didn't want to believe the Israelis, he could have believed and seen the intelligence of our Five Eyes allies, including the United States, which confirmed Israel was not to blame. He could have believed the intelligence coming from India or several independent experts in the field who confirmed this was a misfired rocket, not an Israeli missile attack. Trudeau refused to do that
and as of Friday was still saying his government wanted to take the time to get this right by doing its own analysis. That analysis was released just before 10 p.m. on a Saturday night, but there's no way it took the Canadian Forces Intelligence Command that long to conduct the assessment. They would have been able to look at the evidence on Wednesday and provide the government with an analysis by the end of the day. Trudeau has admitted that his Liberal Party caucus is divided on the Israel-Hamas war. That fact shouldn't guide Canadian foreign policy on this front, but it is. Rather than looking to what is right, Trudeau is once again looking at what will gain him support or cost him support. Trudeau is trying to play both sides against the middle. The Canadians are once again losing. ਅਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਤਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਦਸ਼ 'ਚ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹਮਾਸ ਦਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਕਸ ਆ ਉਹਦਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਐਂਡ ਇਟਸ ਸੋ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਕਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੁਛ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸੁਲਝਾਅ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ 'ਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਹਾਵੀ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਔਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਉਹਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ बिल्कुल साथ साथ ये भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि Canada backs humanitarian pause so aid can reach Gaza, Prime Minister Trudeau. Canada supports the idea of a humanitarian pause in the Israeli-Hamas war so aid can reach Palestinian civilians in Gaza, Prime Minister Justin Trudeau said. There are a lot of conversations going on now about the need for humanitarian pauses, and I think that's something Canada supports. Ottawa's priority was to protect innocent civilians and the release of hostages, he said. And which, if you look at it, the innocent civilians, Palestinians, regardless of what religion they belong to, आपका जो आप वो तस्वीरें देखकर, how do you feel? How do you feel if things like that happens around you? It's just so upsetting. ਕਈ ਦਫਾ ਅਸ਼ਾ ਨਾ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਅਟੈਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਔਰ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਹੂ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੂ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਔਰ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਜਿਹੀ ਮਹੀਨ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਘਾਣ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹਟਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਲ ਥਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਉਹ ਦਿਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ $2.3 ਮਿਲੀਅਨ ਮਾਫ ਕਰਨ 2.3 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਸ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ Bilkul. Liberal MPs are conflicted about the Israel-Hamas war and they're far from alone.
Liberals not the only political party facing internal disagreements over the conflict. Within any group of 150 people, there are bound to be differing views on the current conflict in the Middle East. Even the average individual is likely to have conflicting feelings about the unfolding war between Israel and Hamas, about the need to respond to the atrocities committed against innocent civilians, and about the deaths of innocent civilians caught up in the response. So it's not at all surprising that there are 23 people, at least in the Liberal caucus, who would like Canada to officially call for a ceasefire. It would be more surprising if there were absolutely no disagreements among the 158 Liberal MPs on such a fraught and serious matter. Perhaps the only surprising thing is that those Liberals, along with the 8 NDPs MPs and 2 Green MPs, were willing to state their opinions publicly. Such expressions of dissent are still rare in Canadian politics, in part because such differences of opinions are invariably reported using terms like rift. But that lack of individual expression from party members is something commentators lament on a regular basis. And while war tends to crowd out complexity, either you are with us or you are with the terrorists. That's how George W. Bush saw it in 2001 at the start of the war on terror. There are few subjects more deserving of scrutiny and a good faith debate. Liberals aren't the only ones wrestling with this war. And the Liberal Party isn't the only democratic political entity airing these internal disagreements publicly. In the US, Democratic Party unity was already said to be cracking a week ago. The Labour Party in the United Kingdom is reported to be deeply divided. The Labour government in Australia is said to be dealing with deep division. A mutiny was even said to brewing within the US State Department. A senior official publicly quit his job because of his misgivings about the official American response. Even Canadian political leaders who aren't calling for ceasefire seem aware of broad concerns. They've been emphasizing the importance of international law and expressing concerns about the humanitarian situation in the Gaza Strip. The United States reportedly has advised Israel to delay a ground invasion, in part because very little humanitarian aid has so far reached the area. In the letter to the Prime Minister last week, the 33 MPs said that as a Member of Parliament and as Canadians, we have a duty to be the voice of our constituents in Ottawa. It stands to reason that many of the MPs who signed the letter are reflecting what they've heard in phone calls, letters, and community meetings. I have been on the phone constantly since this crisis began, with my constituents and with my friends and neighbors in the parliament and broader Muslim community, the Arab community, and they all have been hurting, Liberal MP Salma Zaid told Power and Politics last week. I have spoken to the people who have lost family members in Gaza, who have family members who are still trapped there. Publicly available polling data is scarce right now, but it seems fair to assume these 33 MPs are representing real concerns sincerely held by significant portions of the Canadian public. People are dying and suffering. Regardless of where you place the blame for that, the basic and brutal reality is undeniable. But there are still questions to be asked about the utility or logic of what these 33 MPs are requesting. A ceasefire presumably would end the bloodshed, at least briefly. But what then? How would the threat of Hamas be eliminated? If Israel were to simply lay down its arms, it remains at risk seeing further damage done at the hands of Hamas. Liberal MP Ben Carr said on Power and Politics on Monday, explaining why he disagreed with his fellow Liberals, even while he shares their ultimate desire for peace. But it's equally fair to question the strategic vision and goals of the military campaign currently being waged against Hamas targets to the Gaza Strip. Even Israel's closest ally is reported asking those questions right now. When a lot of civilians, many of them children, are going to die in a conflict, that fact impacts a certain responsibility to think through carefully.
and specifically to think through the question of how things are going to be better at the end of the conflict, they are now. Benjamin Witz, a senior fellow at the Brookings Institution, wrote last week. Rudyard Griffiths, co-founder and chair of the Monk debates, has argued that the world is much quicker to worry about civilian casualties when Israel is the one waging war. But even if that's true, such an inconsistency would really only make the case of being more concerned about the deaths of innocent civilians in its conflict. In the immediate term, Prime Minister Justin Trudeau's government seems unlikely to call for a ceasefire. Foreign Affairs Minister Melanie Joly sidestepped questions about the MP's letter on Monday, and the Defence Minister Bill Blair dismissed the utility of a ceasefire on Tuesday. But concern for civilians caught in the crossfire is unlikely to abate, especially as Israel proceeds with a sort of ground invasion that's likely to result in even more collateral damage. The loss of life is conceivably not just a moral concern, but also a strategic one. The higher the death toll, the likelier this conflict is to inflame public opinion in the region and erode support for Israel. Calls for a ceasefire, whatever their merits, at least put the onus on the combatants to justify their actions. Last week's letter from MPs puts pressure on the Trudeau government to emphasize humanitarian concerns in both its words and its actions. In its public statements and private conversations, Canadian officials can put pressure on all relevant parties to facilitate the delivery of aid to Gaza Strip. The federal government can continue increasing its own contribution to the humanitarian effort. An additional $150 million for aid was announced on Saturday. That might not appease those who signed that letter. Others will still find their demands simplistic. But if the first casualties of war are often complexity and humanity, there's much to be said for a national debate that reflects all complex and human things Canadians are feeling right now. ਬਿਲਕੁਲ ਅਸ਼ਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਪੰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਪੰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਜਿੱਠ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਘਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹਮਾਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇ। Bilkul, and let's pray that it doesn't happen that way. इसके साथ साथ before I sign off, I would like to say कि innocent civilians should be saved. We don't want to lose more lives. It's very upsetting to see what's happening in Palestine. Those children, those women, those elders don't need to die like this. And I would really request that everybody should be supporting Palestine civilians, regardless of their religion. There should be aid reaching there, or ਇਟਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਆਸ਼ਾ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇਰੀ ਦਫਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।